Right, my dear students, good morning all of you. Is it audible or not? Can you please say yes if it is? Good morning all of you, dear students. So కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి కాన్సెప్ట్ని. Is it visible and audible? Right. Good morning all of you. So today we are going to learn one of the most important topic and which is very easiest topic in algebra. It's called as probability distributions. Can you repeat? It's called as a probability distribution. Probability distributions. Oh, so it's a very good morning all of you. Sivani, Pavana, Sarika, Akshitrao, Anish, Sparkle, Geeta, Srinidhi, and everyone. Good morning all of you, dear. Is it audible, Sivani, Mahesh? All right. So the topic is, we completed our probability, permutations, combinations, and now we entered into probability distributions. So what is the meaning of a probability distribution? And in EAMCET, you will get minimum 3 questions. Minimum 3 questions because it has 3 parts. It has 3 parts. One is called random variate and its properties. That is called random variables antaru. What the people call it as random variables. So one question will come here. And another one is called BD, binomial distribution. You will get 1 question here. Another one is called PD. You will get 1 question here. PD is called Poisson's distribution. So the weightage of this beautiful topic is 3 questions. So those who want to get a best rank in EAMCET, if you focus completely here for 1 hour, so 1 hour will give you, how many questions can you please say? 3 questions you can get, my dear. And such a easy, beautiful, basic concept. Ardhamavutunda andariki? Follow galgutunnara? Can you please say yes if you are able to follow me? Now we are going to start the chapter. Are you ready, my dear students? నేను మాట్లాడేది మీకు అర్థమవుతుంటే can you please hit the like button and can you please share this link with all your friends, my dear students? This is a public live because it's a Sunday. We want to go with the public live to give some awareness to the students who are preparing for these competitive exams such as EAMCET, JEE mains and BITSAT and all the competitive exams. All right, my dear. So we are going to start this. The first one is, ఒక్కసారి బేసిక్స్ మరలా త్వరగా రివైజ్ చేస్తాను, కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. Let me quickly revise the basics. So the basics here is, point number 1, what is a random experiment? Did you remember random experiment? It's an experiment. Hey, what is the meaning of it? It's a random experiment. Random experiment. It's an experiment in which all the outcomes are well known. Munde manaki telusu anni outcomes, but we don't know exactly which outcome will come out, which outcome comes out. Clear? ఒక్కసారి మీనింగ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్. మీరు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని 1 అవర్ వింటే 3 మార్కులు మీ అకౌంట్లో పడిపోతారనన్న.
ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ద అవుట్కమ్స్ ఆర్ వెల్ నోన్. అంటే రాబోయే అవుట్కమ్స్ అన్నీ మనకి తెలుసు, కానీ ఎగ్జాక్ట్గా విచ్ అవుట్కమ్ విల్ కమ్ వీ డోంట్ నో. వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ విచ్ అవుట్కమ్ విల్ come out. Clear, dear students? Example, when I toss a coin, when a coin is tossed, the sample space is head or tail. Clear? The sample space, the outcomes, all possible outcomes are called sample space na. So head or tail, this is called all possible outcomes. All possible outcomes. So the possible outcomes are either head or tail, but we don't know exactly. ఇదిగో మనం ఇలా కాయిన్ వేసేసాం, మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలుసా హెడ్ వస్తుందో టైల్ వస్తుందో? బట్ హెడ్ టైలో గ్యారంటీగా వస్తుందని అయితే తెలుసు. క్లియర్ కదా? సో వీ నో ఆల్ ద అవుట్కమ్స్, బట్ వీ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ విచ్ అవుట్కమ్ విల్ కమ్ అవుట్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. క్లియరా? ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే అందరికి అర్థమైందా? దెన్ వాట్ ఈజ్ అ ర్యాండమ్ వేరియేట్? ర్యాండమ్ వేరియేట్ ఆర్ పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. I said it has 3 parts this chapter. I am going to the first part. So look here once again on the screen. How many parts are there, dear students, here? మొత్తం చూస్తే మనకు 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. 3 పార్ట్స్లోంచి ఒక్కొక్క పార్ట్లోంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఎవ్రీ ఇయర్ అడుగుతున్నాడు. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఫోకస్ అంతా ఇక్కడే పెడితే 3 పార్ట్స్లోంచి ముచ్చటగా 3 సింపుల్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ర్యాండమ్ వేరియేట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో మనం వన్ బై వన్ జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ వెళ్దాము. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ర్యాండమ్ వేరియేట్ ఆర్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. కెన్ యూ పుట్ ద హెడింగ్? ర్యాండమ్ వేరియేట్ ఆర్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో రైట్ డౌన్. ఇఫ్ S is the sample space of a random experiment, if S is a sample space of a random experiment, S is a sample space ఆఫ్ ఏ RE. అందుకే ఇందాక మీకు నేను చెప్పింది ఆఫ్ ఏ RE, ఒక ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఉన్న శాంపుల్ స్పేస్ S, దెన్ ఏ నెంబర్ X అరే ఫంక్షన్ X అనేది ఒక ఫంక్షన్ whose domain is sample space and range is capital R. Can you repeat what? A real valued function. This is a function, Ranana. This is a real valued function. What is the meaning of real valued function? Whose codomain is real number is called a real valued function. A function for which the codomain is real value is called a real valued function. Simple. అంటే అవుట్కమ్ రియల్ నెంబర్ అయితే దాన్ని ఏమనాలి మనం? రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో X ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఈ S ఈజ్ ద డొమైన్ అండ్ R ఈజ్ ద కోడొమైన్. ఇది మీకు అది గుర్తులేదనుకోండి, మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ బేసిక్ చెప్తాను చూడండి. F ఫ్రమ్ A to B ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ అంటాం, గుర్తుందా? ఏనేమంటాం రానన్న? ఏని డొమైన్ అంటే మనం తీసుకునే ఇన్పుట్స్ అనమాట ఇవి. ఆర్ ఎల్స్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్పుట్స్. B is called codomain and people will call it as outputs. Can you repeat, my dear students? A is called as input, also called as domain, and B is called as codomain, called as output. So I have a function X whose domain is sample space and output is real number. So what is a real valued function? జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకో. రియల్ వాల్యూడ్ అంటే అవుట్కమ్ ఈజ్ రియల్. అలాంటి వాటిని రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ అంటాము. సో ఇలా డిఫైన్ అయ్యే వాటిని మనం ర్యాండమ్ వేరియేట్ అంటాము. కెన్ యూ ప్లీజ్ డిఫైన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఆర్ ర్యాండమ్ వేరియేట్? కొంచెం పిచ్ ఎక్కుతున్నట్టు ఉంటుంది. నథింగ్ టు వరీ, బీ ఫోకస్డ్ హియర్. ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయండి. మరలా రిపీట్ చేస్తున్నాం. ఐ హ్యావ్ ఏ వేరియబుల్ X.
or a function x. దానిలో పెట్టి ఇన్పుట్ ఎవడు శాంపుల్ స్పేస్లో ఉంచి నెంబర్స్ తీసుకుంటాం. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద నెంబర్స్ ఫ్రమ్ ద శాంపుల్ స్పేస్, క్లియర్, అండ్ ఆఫ్టర్ పుట్టింగ్ దోస్ ఇన్పుట్స్ I'll get a output na. Those outputs are nothing but real numbers. That's why we call it as a real valued function. So a real valued function x is defined from s to r is called a random variate or random variable. ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైతే కెన్ యూ ప్లీజ్ సే ఎస్ సార్ ఐ గాట్ ఇట్. ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ యూ ప్లీజ్ సే ఎస్ సార్ ఐ గాట్ ఇట్. లేదంటే మరలా ఇంకా అర్థమవుతాడు చెప్తాను, త్వరగా చెప్పాలి, ఎందుకంటే 1 అవర్లో 3 కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి, క్వశ్చన్స్ చెప్పాలి. కెన్ యూ సే ఎస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? Following? Yes sir, got it. Yes sir, got it. That's beautiful Ranana. That's beautiful amma. అర్థమైంది కదా అందరికీ? నా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తున్నా, నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్తున్నా. లేదా మీకు ఏం అర్థం కాకపోతే మరలా చెప్తాను చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అని ఉందిరా. ఇది చూడు, దీన్ని మనము ఇన్పుట్ అంటాం, ఎక్స్ని ఇన్పుట్ అంటాం. ఈ టోటల్ ఉందే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అవుట్పుట్ రా, అవుట్పుట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ 1 అయింది అనుకోరానన్న, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఎంత వస్తుందిరానన్న 1 క్యూబ్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1. సో దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ దట్ ఈజ్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ అవుట్పుట్ అండ్ దిస్ ఇన్సైడ్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్పుట్. క్లియర్ కదా? నా ఎక్స్ 2 అని పెట్టాంరా, అప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ 2 వస్తుంది కదా, 2 క్యూబ్ దట్ ఈజ్ 8 ఈజ్ అవుట్పుట్ అండ్ 2 ఈజ్ ఇన్పుట్. All inputs are called generally domains. All outputs are called as codomain or range. Codomain or range. Clear? Now come to here. The next point keltunna. PDF. PDF. Can you please define what is a PDF? PDF. I can say it is patience, discipline and focus. This is the qualities of a highly successful people. PDF stands for, can you repeat? Can you repeat? Patience, discipline and focus. My dear, now this is a math na, we can't go for motivation. This is math. Here PDF is probability distributive function. Can you repeat? Probability distributive function. Probability distributive function. Hey, life lo PDF ante entra meaning patience, discipline and focus. Whereas in mathematics, what is a PDF stands for? A probability distributive function. Clear? Now, what is a basic thing? We learnt a function S to R. Clear kada? A probability distributive function is defined as P of X is equal to XR. Here R is equal to 1, 2, 3 and so on infinite. So, మనం తీసుకునే ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఇన్పుట్స్ ఎక్కడి నుంచి రావాలో తెలుసా? ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి రావాలి, శాంపుల్ స్పేస్ నుండి. సో probability of x is equal to xr. Can you repeat? Probability of x is equal to xr is called probability distribution function of what? Of a random variate x. అసలు
ఈ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఫంక్షన్ ఎవరి దగ్గర నుండి వచ్చింది మనకి? ఎవరి దగ్గర నుండి వచ్చింది? ర్యాండమ్ వేరియేట్ ఎక్సే కదా, అంతేనా? అవునా కదా? సో దాని మీనింగ్ ఏంటో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దామా? నౌ when I toss a coin, when we toss two coins, జాగ్రత్తగా చూడండి. ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ నేను మీకు డ్రా చేస్తున్నా. when I toss two coins, అరే శాంపుల్ స్పేస్ ఏమవుద్దో చెప్పండి రా నాన్న. 2 హెడ్స్ రావచ్చు, టైల్ హెడ్ టైల్ అండ్ టీటీ రావచ్చు కదా. ఇవి కదా శాంపుల్ స్పేస్. క్లియర్ డియర్ స్టూడెంట్స్? The sample space I can take it as HH, TH, HT, TT. అంతవరకు అర్థమైందా? సో టోటల్ శాంపుల్ స్పేస్లో మనకి HH, TH, HT అట్లా ఉంది. నేను P of X is equal to ఏమనుకుంటున్నానంటే XR నథింగ్ బట్ getting at least one head. What is the meaning of getting at least one head? మినిమం ఒక హెడ్ రావాలి. అంటే నా ఎక్స్ఆర్కి పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తారా స్టూడెంట్స్? ఎక్స్ఆర్కి పాసిబిలిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్తారా? 1 హెడ్ మినిమం కదా, అంటే 2 హెడ్స్ రావచ్చు, లేదా TH రావచ్చు అండ్ HT రావచ్చు. దీస్ 3 కదా పాసిబిలిటీస్. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం నేను గనక టేబుల్ డ్రా చేస్తే జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇఫ్ ఐ డ్రా ఏ టేబుల్ ఫర్ దిస్, ఇది XR గెటింగ్ హెడ్స్, 1 హెడ్ అండ్ 2 హెడ్స్. సో 1 హెడ్ రావటానికి, దట్ ఈజ్ XR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 హెడ్ రావటానికి మనకి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో చెప్పండి రా. 2 పాసిబిలిటీస్ కదా. 2 by sample space 4 means I can take 1 is nothing but 2 by 4. 2 heads రావటానికి I have only 1 by 4. Clear? No heads రావటానికి ఒకవేళ నేను 0 కూడా తీసుకున్నా అంటే అది కూడా 1 by 4 కదా. నువ్వు జాగ్రత్తగా చూస్తే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్ ఏమవుతుందో తెలుసా మై డియర్? ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్ అంటే మీనింగ్ ఏంద్రా? XR is equal to getting heads అనుకుంటే getting heads అనుకుందాం. అక్కడికి వెళ్ళండి బ్యాక్కి. మనం అట్లీస్ట్ అన్నాము, లేదా డైరెక్ట్గా గెటింగ్ హెడ్స్ అని పెట్టుకోండి. గెటింగ్ హెడ్స్ ఆర్ గెటింగ్ హెడ్, రైట్? అది అనుకుంటే ఒకవేళ ఏమైందో చెప్పండి రా. అన్నీ తీసుకోవచ్చు కదా గెటింగ్ హెడ్స్ అంటే. నో హెడ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదరా. TT, TH, HT అండ్ HH. ఇది కేసు. దిస్ ఈజ్ ద కేస్. నౌ కమ్ టు హియర్. మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టేబుల్ ఏం డ్రా చేసామో చెప్పండి. టేబుల్ డ్రా చేస్తున్నా కొంచెం జాగ్రత్తగా. XR అంటే గెటింగ్ హెడ్స్ అన్నాము. 0 హెడ్స్, 1 హెడ్ అండ్ 2 హెడ్స్. P of X ఈజ్ ఈక్వల్ టు XR అన్న అంటే 0 హెడ్స్ రావటానికి ప్రాబబిలిటీ 1/4 కదా. 1 హెడ్ రావటానికి 2 by 4 కదా. 2 హెడ్స్ రావటానికి 1 by 4 కదా. దేర్ ఫోర్ సిగ్మా P of X ఈజ్ ఈక్వల్ టు XR. దట్స్ నథింగ్ బట్ P of X ఈజ్ ఈక్వల్ టు X0. అదర్వైజ్ ఐ కెన్ కాల్ 0 హెడ్స్ ప్లస్ P of X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 హెడ్ ప్లస్ P of X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 హెడ్స్. మొత్తం యాడ్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. కొంచెం ఫోకస్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఇది అర్థమైతేనే మీకు మిగతా వస్తుంది. 1 by 4 ప్లస్ 2 by 4 ప్లస్ 1 by 4 కట్ చేస్తే 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పాసిబుల్ ప్రాబబిలిటీస్ ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 1. వెరీ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్. Very, very beautiful point. Everyone has to note it. Right. మరలా రిపీట్ చేయనా? మరలా ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా ఫోకస్ చేయండి.
When we toss two coins, this is the sample space, H, H, HT, TH, TT. ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పండి రా. ఏమేమి ఉన్నాయి? 2 heads ఉన్నాయి, 1 head ఉంది, అండ్ నో హెడ్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ నో హెడ్. నో హెడ్నే మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే 0 heads. ఈ రెండింటిని మనం ఏమనుకుంటున్నాం? 1 head కాబట్టి దిస్ ఈజ్ 1 అనుకుంటున్నాం. దీన్ని మనం ఏమనుకోవాలి? 2 heads కాబట్టి 2 అనుకుంటున్నాం. నేను ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నా. ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నా? కెన్ యూ ప్లీజ్ సే వాట్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దిస్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఫంక్షన్ ఈజ్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గెట్టింగ్ హెడ్స్. హెడ్స్ రావటం అనేది నేను ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఫంక్షన్ అనుకున్నాను రా. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా రాయాలి? ఇదిగో ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ రాయటం అంటే. దిస్ ఈజ్ టేబుల్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఐ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? 1 head. 1 head రావాలంటే ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది చూడండి. 1 head వచ్చేవి TH ఉంది, H2 ఉంది, అంటే 2 పాసిబిలిటీస్ కదా. డిడ్ యూ రిమెంబర్ బేసికల్లీ అసలు ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ గుర్తుందా మీకు? N/E/N. ఎవరైతే ఫస్ట్ టైము వితౌట్ నోయింగ్ బేసిక్ ప్రాబబిలిటీ, మీరు ఒకవేళ ఈ క్లాస్ వింటుంటే మీకు చాలా చాలా కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు మై డియర్ స్టూడెంట్. ఫస్ట్ గెట్ క్లారిటీ ఆన్ ద ప్రాబబిలిటీ, దెన్ యూ కెన్ లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ థింగ్. So what I am getting here is, I can get it is N/E/N. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ ఎన్ని ఉన్నారా? 2 కదా. TH అండ్ HT 2/N అంటే టోటల్ ఎంత? 4. సో దీనిలో N ఎంతమ్మా? 4 అండ్ N ఎంత? 2. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 2/4 ఈజ్ ఇట్స్ ప్రాబబిలిటీ. P of x is equal to R. Okay, x is equal to R. Then 1/4 like that. Now when I add all the things what I am getting, sum equal to 1 na. So write down. అయిపోయిందా ఇక్కడ వరకు? ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్తున్నాం. That's it, basic thing. So write down important properties of PDF. PDFలో ఉన్న important properties. First property, sigma p x is equal to xr is always 1. Sigma x is equal to xr is always 1, and people can call this as r is equal to 1 to infinite కూడా అంటారు. Sum of all infinite possible probabilities equal to 1. That is the first thing. And the second thing you have to understand is mean of PDF. A probability distribution mean enti antaru. That is a formula is mu ra. Mean is given as mu. Can you repeat? Mean is given as mu. That is nothing but sigma xr into P of x equal to xr. ఆ ఎలిమెంటు ఇంటూ దాని ప్రాబబిలిటీ సమ్ వేస్తే వచ్చేదాన్ని mu mean అంటాం. And the third point is variance antam ranana. That's nothing but sigma square. Variance is sigma square. So the formula is mu square plus sigma square is, remember this, sigma xi square into P of xi. Can you repeat, my dear students, what is the formula you have for sigma xr square into P of x equal to xr? Repeat the formula again. Variance formula is what, my dear? Sigma square, which is equal to what? Mu square plus sigma square is equal to sigma xr square into P xr. Right? The third one, fourth one is SD. That's called standard deviation. Standard deviation. The meaning is root of variance is called standard deviation. That's nothing but sigma. 1 minute time istan, త్వరగా చూడండి. ఒక 3 questions from the previous EAMCET చేసి then we will move to the next thing. All right, are you able to follow me, dear students? ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చేయబోతున్నాం. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. జాగ్రత్త. ఫాలో అవుతున్నారా? ఫార్ములా గుర్తుంటుందా? పీడిఎఫ్లో ఉన్న 4 ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఒక్క క్వశ్చన్ ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ మీద వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దాట్?
sigma r equal to 1 to infinite, p of x is equal to xr is 1, and mean is mu is equal to sigma r into p of xr, and variance is mu square plus sigma square is sigma xr square into p xr, and standard deviation is root of variance. That's it. Question number 1. Question number 1. Question number 1. The probability distribution of a random variate is given below. The probability distribution of the PDF of a random variate is given below. Is given below. Right. EAMCET 2019 EAMCET question anta jagrataga ardham chesukondi. The variate they gave like this, my dear. Table they gave. Take down this table. The table is x is equal to xr and p of x equal to, just a moment, x is equal to xr and p of x is equal to xr. Right, this is the thing they gave. Take down the table very carefully and give me the answer. 1, 2, 3, 4. They give like this. And their corresponding probability k, 4k and 4k, and it's k. Then k is dash. That's a question. Try to understand. Options are 0.1, 0.2, 0.3, and 0.4. Can you read it again and again? What we know? EAMCET 2019 question this is. What we know from this? Dear students, can you give me? Sigma is equal to 1. Sigma of all this is equal to 1. That's nothing but so k, 4k plus 4k plus k equal to 1. So 10k is 1. K is 1 by 10 called as 0.1. Option A. Simple question. Chusara, I said you will get 3 questions minimum. 1 question is this model. How many of you got it? How many of you got it? That's beautiful, Mr. Afrain. Vamsi, Afrain. Are you able to follow me? That's beautiful, Amma. To the 19 EAMCET question. Next question ki veltunanu chudandi. Moving to the next question. A random variate is given by, in a PDF, what is PDF? In a probability distribution function, if P of x is equal to xr is given by c into r plus 1 by 3 power r. They sometimes will give directly like this also, dear. X equal to xr is given as c into r plus 1 by 3 power r for r equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Then C is dash. EAMCET 2021. EAMCET 2021. ఇలాంటి మోడల్స్ అని ఎలా చేయాలి? డైరెక్ట్లీ సొల్యూషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ డియర్.
nothing but P of x is equal to 0 plus P of x equal to 1 plus and so on. Infinity is always 1, na? That is a property 1. That is a property 1. Can you put it R0? When I put R0, C 0 plus 1 by 3 power 0, C 1 plus 1 by 3 power 1, C 2 plus 1 by 3 power 2, C 3 plus 1 by 3 power 3, and so on infinite equal to 1. And so on infinite equal to 1. Are you able to follow me? This is nothing but, my dear students, when you simplify this fellow very carefully, you will get it as C, you can take it out. So it's all will become 1 plus 2 by 3. Next, 3 into 1 by 3 whole square. Otherwise, I can write this fellow as 2 into 1 by 3 plus 4 into 1 by 3 whole cube, and so on infinite equal to 1. Wow. Do you know what is this format is? Do you know what is this format is? Do you know what is this format is? It's called infinite AGP. Infinite AGP. Arithmetic geometric progression. If you know, okay. If you don't know also, nothing to worry. Now you can learn it. Now you can learn it. Can you take it? AR. Otherwise I can take A plus D into R. A plus 2D into R square, and so on infinite. జాగ్రత్తగా ఇందాక వాడిచ్చింది చూడు. ఏమిచ్చాడు? 1 plus 2 into 1 by 3 plus 3 into 1 by 3 square, like that. సో ఇలా ఇస్తే దీని సమ్ముకు ఫార్ములా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. రైట్ డౌన్ ద ఫార్ములా ఫర్ దట్. Write down the formula for that. It's nothing but A by 1 minus R plus dr by 1 minus R square. Can you remember and repeat the formula, dear? Can you remember and repeat the formula? A by 1 minus R plus dr by 1 minus R square. Can you repeat and remember the formula? Can you put now and give me the answer? This into C is there, that value is 1. That's what we got earlier expression, right? So can you write it? So C into A is how much? 1 by 1 minus R, 1 by 3 plus D means common difference, it's 1, D is 1. D into means dr na 1 into 1 by 3 by 1 minus 1 by 3 whole square equal to 1. You just simplify everything and you will get C as 4 by 9. This is also previous EAMCET question only. Are you able to follow me? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? ఇనిషియల్లో కొంచెం టఫ్ ఉంటుంది, బట్ వెన్ యూ డూ more and more practice, dear students, that thing will become dead easy. That thing will become dead easy. Are you able to follow me? Can you please say yes if you are able to follow me, dear? In an half an hour we are going to close now. Quick, dear students. అర్థమైంది కదా ఈ మోడల్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్
So take down this question. Take down this question. For a random variate X, Telangana EAMCET 2020, for a random variate X takes the values 1, 2, 3 and so on n to real number R. PDF is given by, probability distributive function is given by P of X is equal to K is nothing but 1 by n. For 1 less than or equal to K less than or equal to n, Telangana EAMCET. Then find the standard deviation SD of PDF. SD of PDF is dash. Options are root of n square minus 1 by 2 root 3. Option 2, n square plus 1 by 2 root 3. Option C, root of n square minus 1 by 12. And option D is n square plus 1 by 12. Try to understand the question first before you are going to attempt it. Before you are going to attempt it, try to understand the question. He is asking standard deviation. Hey, first of all, to get the standard deviation, I should get mean. Give me the mean for this. Hey, remember the formula? Sigma square plus mean square is P of sigma x is equal to XR into XR square. That is the formula. Clear? So first get mu. Mu means mean. Mean formula emicham sigma XR into P of X equal to XR. That's nothing but take the value. K is nothing but I can take 1 to n. So when I take 1, ikkada 1 తీసుకుంటే అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 1 by n only na. Hey, whatever you take, dear students, it's always 1 by n only. That's a fixed. That is not depending on. So 1 తీసుకున్నా అప్పుడు కూడా ప్రాబబిలిటీ 1 by n. 2 తీసుకున్నా ప్రాబబిలిటీ 1 by n. 3 తీసుకున్నా ప్రాబబిలిటీ 1 by n. Why? Because there is no k. K మీద independent on k. Take care. And so on. n తీసుకున్నా 1 by n. So 1 plus 2 plus and so on n by n. కట్ చేస్తే n into n plus 1 by 2 n gone. It is n plus 1 by 2. That's our mu. అర్థమైందా mu అసలు ఎలా వచ్చిందో? Mu is n plus 1 by 2. Mu is n plus 1 by 2. నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది సిగ్మా స్క్వేర్ కాబట్టి సిగ్మా స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ప్లస్ n హోల్ స్క్వేర్ బై 4 అని రాయొచ్చు దీన్ని. దాట్స్ నథింగ్ బట్ జాగ్రత్తగా రాయండి రా 1 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by n. ఇదే కదా మీనింగ్. సో సిగ్మా కాబట్టి నేనేం రాస్తున్నా అర్థం చేసుకో జాగ్రత్తగా. 1 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by n. ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1 by n. 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by n అండ్ సో ఆన్. n స్క్వేర్ ఇంటూ 1 by n కదా. సో కట్ చేస్తే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ n స్క్వేర్ బై n. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ 2n ప్లస్ 1 by 6 by n. n gone. n gone. Clear? Therefore sigma square is n plus 1 into 2n plus 1 by 6 minus n plus 1 whole square by 4. When I cut this fellow n plus 1 out, by common ఏమన్నా తీయొచ్చా? 2 కామన్ తీయొచ్చు అనుకుంటా. ఏం మిగిలిందో చెప్పండి. 2n plus 1 by 3 minus n plus 1 by 2. ఇంకా ఏం కట్ అవుతాయి? జాగ్రత్తగా కట్ అయ్యేవి కట్ చేసేసేయండి. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ 4n plus 2 minus 3n minus 3 by 6 వస్తుంది అనుకుంటా.
సో కట్ చేస్తే ఇక్కడేమో n+1/2 ఉంది, ఇక్కడ n ఉంది, -1 ఉంది. n-1/6 nothing but n² -1/12. That is our sigma square. But what I want, root of sigma square is a standard deviation. That's nothing but root of sigma square 1/√12. Cut cheste root of sigma square 1/2√3. Do you have this in the option? Go back to the options. Yes, it's there in the option 1. Clear it. What a beautiful question it is. All right. How many of you got this? Now moving to the second part. Second part is BD. Binomial distribution. Write down this. One question guarantee here. Binomial distribution. మీరు జస్ట్ క్లాస్ విని మన మెటీరియల్లో ఉన్న 20-30 క్వశ్చన్లు చేసేస్తే క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దిగిపోతాయి రానన్న, యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దిగిపోతాయి. జాగ్రత్త. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. రైట్. If a random experiment is repeated n times, repeated n times. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఒక కాయన్ని నేను ఒక్కసారి ఇలా టాస్ చేశాను అనుకో, ఒక హెడ్ ఒక టైల్ అని చెప్పొచ్చు. ఒక హెడ్ ఒక టైల్ అని చెప్పొచ్చు. సో అజ్యూమ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ హెడ్ యాజ్ అ సక్సెస్ అండ్ విచ్ ఈస్ 1/2. అర్థం చేసుకో జాగ్రత్తగా. వన్ కాయిన్ నేను టాస్ చేశా, హెడ్ని నేను సక్సెస్ అనుకున్నా. దేర్ ఫర్ టైల్ వస్తే ఏమవుతుంది? ఫెయిలే కదా, ఫెయిల్యూర్. సో ఇక్కడ సక్సెస్ ఫెయిల్ అని ఉంటుంది. వన్ కాయిన్ వేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుందిరా? దట్ ఈస్ అ పీని నేను సక్సెస్ అనుకుంటున్నా, దట్ ఈస్ 1/2. క్యూని నేను ఫెయిల్యూర్ అనుకుంటున్నా, దట్ ఈస్ 1/2. దిస్ ఈజ్ అ సక్సెస్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫెయిల్యూర్ ప్రాబబిలిటీ. క్లియర్? ఇది వన్ కాయిన్ వేస్తే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ కాయిన్. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకో, ఒక కాయిన్ని నేను వేసినప్పుడు హెడ్ వస్తే సక్సెస్ అనుకున్నా, దాని ప్రాబబిలిటీ 1/2. టైల్ వస్తే ఫెయిల్యూర్ అనుకున్నా, దాని ప్రాబబిలిటీ 1/2. సక్సెస్ని నేను పి అనుకున్నా, ఫెయిల్యూర్ని నేను క్యూ అనుకున్నా. P+Q ఎంత అవుతుంది? P+Q. దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబబిలిటీస్ ఈజ్ 1. నౌ రిమెంబర్ దిస్. అరే ఒక్క కాయిన్ వేస్తే చెప్పేసాం. ఇప్పుడు 4 కాయిన్స్ ఇలా వేసేసా, 4 కాయిన్స్ ఇలా వేసేసా. అలా చేయొచ్చు, లేదా ఒకే కాయిన్ని 4 టైమ్స్ వేసేసా. ఐదర్ వే, వన్ కాయిన్ని 4 టైమ్స్ ఇలా వేసేసి దెన్ ఐ ఆమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ సో n టైమ్స్ ఒక ఆపరేషన్స్ని రిపీట్ చేస్తున్నా, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని రిపీట్ చేస్తున్నా. P is probability of getting success and Q is probability of getting failure. Don't forget, the beauty here is P+Q is always 1. సో ఇన్నిసార్లు నేను ఆ ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేస్తున్నప్పుడు డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే 10 టైమ్స్ వేసాను అనుకుందాం రా, గెటింగ్ సక్సెస్ 6 టైమ్స్ అంటే హెడ్స్ 6 టైమ్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అన్నాడు అనుకో, దాన్ని మరి ఎలా చేయాలి? సో దాట్ కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ బైనామియల్ థీరం. డిడ్ యూ రిమెంబర్ బైనామియల్ థీరం రా? x+y² ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం గుర్తుందా? TR+1th టర్మ్ అంటాము, NCR × x⁻n−r × y⁻r అంటాము. రిమెంబర్డ్, ఇట్ ఈస్ బైనామియల్ థీరంలో మనం నేర్చుకున్నాం. ఏపీ వాళ్ళు మీకు బైనామియల్ థీరము లేదు కానీ, బట్ ఇదిగో ఈ చిన్న చిన్నవి తెలియాలి, లేదంటే మీకు బిస్కెట్ అయిపోద్ది.
తెలియకుండా కొన్ని మార్కులు మీరు కోల్పోతారు. జాగ్రత్త 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 మై డియర్. ఆల్రైట్, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ Px is equal to XR. This is nothing but probability of getting R times success when in a random experiment which is repeated n times, or which is did n times. ఒకసారి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం. P of x is equal to XR, or else P of x equal to R. You can take either way, my dear. P of x equal to R అనొచ్చు, x is equal to XR అనొచ్చు, both are same. Repeat it. P of x equal to R, that's the probability of getting R times success in a random experiment which is repeated how many times? n times. ఇక్కడ చూడండి, x plus 1 whole power n ఎలా ఉందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వస్తుందిరా. ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ NCR, రిమెంబర్ ద ఫార్ములా, NCR p power r into q power n minus r. P of x is equal to R is given like this. Remember this formula quickly, all of you. What is the P here? Probability of success. What is the Q here? Probability of failure. What is the N here? Trial is experimented n times. What is R here? Getting R times of successes. So I am writing here. So BDF, that is a binomial distributive function, is given by P of x is equal to R, nothing but NCR into P power R Q power n minus R. Repeat, P power R into Q power n minus R. Look here, what is the n here? N is n trials are repeated n times. R is getting R times success. R times success. What is the PRA? Probability of success. And what is Q? Probability of failure. That is probability of failure. That's it, BDF. Over. BDF అంత సింపుల్ రన్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి. ఇన్ దిస్ ఇక్కడ కూడా మరి మనకి ఏముంటాయో తెలుసా? పాయింట్ నెంబర్ 1 మీన్, పాయింట్ నెంబర్ 2 సిగ్మా స్క్వేర్, పాయింట్ నెంబర్ 3 స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, దట్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా స్క్వేర్. సిగ్మా స్క్వేర్ ఏమన్నా మనం? వేరియన్స్. మ్యూ ఈజ్ మీన్. రైట్ ఆన్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఆల్ దిస్. ఇన్ దిస్ మీన్ ఈజ్ quick. Mean is NP, NPQ and root of NPQ, but don't forget P plus Q is always 1. That's it about BD. That's it about BDF. Binomial distribution function. That's it, my dear. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? త్వరగా నాకు అర్థమవుతుందో లేదో చెప్పాలి. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మీ? అదంతా క్లియర్గా జాగ్రత్తగా నోట్స్ రాసుకోండి. లాస్ట్ 10-15 minutes we are going to close. We are going to close last 10 to 15 minutes. Dear students, tomorrow onwards we are going to start short term batch 2. Short term batch 2 start అవుతుంది dear. రేపటి నుంచే మొదలవుతుంది ఇది. And it has been divided into 2 parts. 100+ days plan ఇది. 100+ days plan ఇది. Don't neglect it. It has been divided into
Two parts. First part is phase 1, second part is phase 2, and phase 1 is before board exam antam manam dinni, phase 2 ni after board exam antam. ఇది మొత్తం మీకు ఇలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. ఫేజ్ 1లో మీకు డైలీ 2 అవర్స్ క్లాస్ ఉంటుంది. డైలీ 2 అవర్స్ ఈవినింగ్ 6:30 నుంచి 8:30 PM వరకే ఉంటుంది. డైలీ 2 అవర్స్ ఉంటుంది, 6:30 to 8:30. క్లియర్? సో 2 days మ్యాథ్స్ ఉంటుంది అండ్ 2 days ఫిజిక్స్, 2 days కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం అంతా ఇదిగో ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్దే నేర్చుకుంటున్నాం. ఇది మీకు బాగా ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అంటే సెకండ్ ఇయర్ ఐపీకి కూడా యూజ్ అవుతుంటుంది. నీకు ఎక్కడన్నా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ క్లారిఫై హియర్. ద నెక్స్ట్ phase 2 ఈజ్ కాల్డ్ ఆఫ్టర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఆఫ్టర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ డైలీ మార్నింగ్ 8:30 AM నుండి 6:30 PM వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా బ్యాచెస్ ఉంటాయి, చాలా బ్యాచెస్ ఉంటాయి. 1:30 PM ఇది ఒక బ్యాచ్. ఇంకొక బ్యాచ్ ఉంటుంది అసలు యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ 6:30కే మొదలవుతుంది. 6:30 AM నుండి యూ జస్ట్ యాడ్ 4.5 hours మీన్స్ అరౌండ్ 11:30 వరకు ఉంటుంది. ఇది ఇంకొక బ్యాచ్. నెక్స్ట్ 2 PM నుండి యూ యాడ్ జస్ట్ 4.5 hours మీన్స్ 7 PM వరకు ఉంటుంది ఇంకొక బ్యాచ్. ఇట్లా బ్యాచెస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. రైట్? సో మీరు ఇలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ద బెస్ట్ ర్యాంక్స్. phase 2, phase 1 ఇక్కడేమో డైలీ 5 hours క్లాసులు ఉంటాయి అండ్ ఫాలోడ్ బై ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడేమో 2 hours ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి మొత్తం కలిపితే 60 daysలో ఒక్క రౌండ్ అయిపోతుంది, ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోతుంది. దెన్ రివిజన్స్ విల్ స్టార్ట్. 40 days రివిజన్స్ ఉంటాయి, 5 part టెస్ట్లు ఉంటాయి, 10 grand టెస్ట్లు ఉంటాయి. జస్ట్ దీన్ని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మమ్మల్ని ఫాలో అయితే you will get below 5,000, 2,000, 1,000. I gave a target for my students below 100. If anyone gets below 100 means they will get a good offer called 4 years BTech ఫ్రీగా రూట్స్ అకాడమీ మిమ్మల్ని చదివిస్తుంది. అర్థమైంది అనుకుంటా కదా? నౌ కమ్ టు హియర్. ఆల్రైట్, ఈ బీడిఎఫ్లో మీన్కి ఫార్ములా చెప్పండి. మీన్ ఫార్ములా ఈజ్ ఎన్పి, వేరియన్స్ ఫార్ములా ఎన్పిక్యూ, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఈజ్ రూట్ ఎన్పిక్యూ. రూట్ ఎన్పిక్యూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. డియర్ స్టూడెంట్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్ హజ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. రైట్? ఇన్ ఏ బీడీ అంటే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇది ఎంసెట్ క్వశ్చన్ రానా 2014 అంటే కొంచెం ఓల్డ్ క్వశ్చన్, బట్ ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఇన్ ఏ బీడీ మీన్ ఈజ్ 15. మీన్ ఈజ్ 15 రా. Variance is 10. Then number of trials is dash. Simple question na? Can you answer it? A 20, 15, a 35 and 45. 20, 15, a 35 and 45. Can you repeat? In a binomial distribution, mean is 15, variance is 10, then number of trials is dash. So what is the meaning of it, my dear? Mu, that is 15, nothing but NP, variance, that is NPQ 10. Can you divide both? My dear? So divide both means you will get Q into
15 I can take it is 10. Q is 2 by 3. Therefore, P is 1 by 3. Therefore, NP is N into 1 by 3 is equal to 15. N is equal to 45. Very beautiful. Oh, Mr. Vittal Sai, wonderful Ra hero, wonderful Ra. That smartness and speed is required. That smartness and speed is required. One more question chedamu from binomial distribution. Shall we do one more question, dear? Forty identical coins with probability P. 40 identical coins. Try to understand it. 40 identical coins. 2001 Telangana EAMCET. 40 identical coins with the probability P showing up heads or tossed. So Jagartha, showing up as heads can be taken as success kada. And then a meaning. If probability of showing up 20 heads is equal to probability of showing up 21 heads. Both are equal. Probability of showing up 20 heads is equal to probability of showing up 21 heads. Both are equal. Then P is dash. Then P is dash. That's the question. Try to understand. NCR, P power R, Q power N minus R. What is R? R is showing R times head. So here he says that 20 times heads is equal to 21 times heads. Wow, super beautiful question. P of X is equal to R is NCR, P power R, Q power N minus R. P of X equal to 20 is equal to, they give P of X equal to 21. Clear? Clear, dear students? That's it. What is N here? 40 identical coins. 40 identical coins. Apply that. Apply that and give me 40C20 into P power. Chapani Jagartaga. R means 20 into Q power 20. N minus R 20 is equal to 40C21. P power 21 and Q power 19. That's it. Solve for P quickly. Can you solve it for P? Can you solve it quickly? ఏముంది సింపులే కదా. ఇక్కడ ఒక క్యూ మిగులుద్ది, ఇక్కడ ఒక పీ మిగులుద్ది, అంతే కదా. సో కట్ చేస్తే జాగ్రత్తగా రాయండి. 40C20 by 40C21 is equal to Q by, sorry, P by Q. P by Q. P by Q. I'm just taking ulta. 40C21 by
40C20 is equal to Q by P, nothing but 1 minus P by P. What is this, Ra? NCR by NCN minus R is, NC, N minus R or R minus 1, you can take. NC, R minus 1 is N minus R plus 1 by R. Clear? Petesend మొత్తం పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది? N అంతా 40, R 21. So, this fellow will become as 40 minus 21 plus 1 by 21 is equal to 1 by P minus 1. Therefore, P is, simplify చేసి త్వరగా ఆన్సర్ చెప్పండి. Therefore, P is 21 by 41. గుడ్ క్వశ్చన్. కొంచెం ఓపిక ఉంటేనే వస్తుంది, అంత ఈజీగా ఆన్సర్ రాదు, కొంచెం ఓపిక ఉండాలి. దాట్స్ ఇట్ అబౌట్ బీడీ. నౌ మూవ్ టు పీడిఎఫ్. Move to last 5 minutes, closing. Last 5 minutes, closing. Poisson distribution function. దీన్ని మనం మరలా పీడిఎఫ్ అనుకోవచ్చు. Poisson distribution function. క్లియర్? 3 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా వస్తాయిరా. ఒకటికి 2 సార్లు చూడండి, అంతా ఒకేసారి నీకు అర్థమైతే నువ్వు ఐన్స్టీన్ న్యూటన్ అయ్యే ఉండేవాడివి. అర్థం కావాలంటే రిపిటేషన్ చేయాలి. రిపిటేషన్ విల్ మేక్ యూ టు రిమెంబర్ ద థింగ్స్ పర్మనెంట్లీ. రిపీట్ ఇట్, రిపీట్ ఇట్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు రిపీట్ ఇట్. రైట్ ఆన్. Poisson distribution function. See, it's a limiting case. It's a limiting case of BD. Binomial distribution అనేది నీకు వ్యాలిడ్ అయ్యేది ఓన్లీ when it is repeated n times. When you repeated n times, it is valid binomial distribution. When my n tends to infinite times, in BD, if n tends to infinite times, that turn into PD. That's it, my dear students. So limiting case of binomial distribution will gives you Poisson distribution. So that is given by Px equal to R. That is a Poisson variate, Poisson distribution. Like that they will give in the exam. Px is equal to R is given as, remember the formula. Remember the formula. We don't want the derivation. Just remember the formula. E power minus lambda, lambda power R by R factorial. Can you repeat what is the Poisson distribution function is given by? P of x equal to R is given by, that is getting R times success when the process is repeated infinite many times is given as e power minus lambda into lambda power R by R factorial. Getting. Here in this, in PD, point number 1, 2, 3 you have to remember is, right now, in PD, lambda is called the parameter. Here, lambda is the parameter. Parameter ante variable. Parameter. Mean is lambda. Variance is lambda. Standard deviation is root lambda. That's it. Can you repeat? Star mark. In the Poisson distribution, mean is lambda, variance is also lambda, and standard deviation is root lambda. That's it, my dear.
వన్ క్వశ్చన్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. రండి ఒక్క క్వశ్చన్ చేసి క్లోజ్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్ వన్ క్వశ్చన్ ఈజ్? ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ టేకింగ్ 2021 AP EAMCET question. X is a Poisson variate. X is a Poisson variate and given as 2 times of P of X equal to 1 is equal to P of X equal to 2, then P of X equal to 3 is dash. That's a question. Try చేయండి రా. ఫస్ట్ అక్కడ మీనింగ్ రాసుకోండి. Since we know that P of X is equal to R, it's a Poisson variate అన్నాడు, is nothing but lambda power R e power minus lambda by R factorial. So what is 2 times of P of X equal to 1 means R బదులు 1 అంతే కదా. lambda power 1 into e power minus lambda by 1 factorial is equal lambda power 2 into e power minus lambda by 2 factorial. కట్ చేస్తే lambda వాల్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద lambda we got? It's 4. It's a 4. అంతే కదా. 2 factorial into 2 and lambda is 4. Therefore P of X equal to 3 is, give me the value what you are getting, lambda power 3 into e power minus lambda by 3 factorial. But lambda is 4. 4 cube into e power minus 4 minus 4 by 6. కట్ చేస్తే చెప్పండి ఏమొస్తుందో. 4 క్యూబ్ అంటే 64 by 6 అంటే 32 by 3 e power 4. Wow, what a beautiful, a simple question here. How many of you got this beautiful chapter? With this, the chapter is finished. Can you say yes if you got it, my dear? Venkatesh Chinna is asking, sir, if we can get 100 plus marks by can we get 100 plus marks by preparing previous question up to EAMCET 2000? 2000 వరకు అవసరం లేదురా నాన్న. Those are very old papers. You can prepare recent 2017, 18, 19, 20. 4 years వరకు ప్రిపేర్ అయితే చాలు, ఎక్కువద్దు. That's enough. But get every concept clearly, because nowadays the question papers is more conceptual and లెందీగా ఉండే అవకాశం ఉన్నాయి. కాబట్టి షార్ట్ కట్స్ చాలా చాలా అవసరం. అర్థమైందా ఈ చాప్టర్? వాట్ వీ డిడ్ రబై, వీ సింప్లీ డిడ్ దిస్ చాప్టర్ ఇన్, ఏం పేరు అన్నాం దీని పేరు? ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అన్నాం, అంతేనా? ఇందులో ఏమేం చెప్పుకున్నాం? ర్యాండమ్ వేరియట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, బైనామిల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, అండ్ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఈ మూడిట్లో మనం కామన్గా మాట్లాడుకుంది ఏంటో తెలుసా? P of X ఈక్వల్ టు Rని డిఫైన్ చేశాము, అండ్ మ్యూ గురించి మాట్లాడాము, నెక్స్ట్ సిగ్మా స్క్వేర్ గురించి మాట్లాడాము, అండ్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా స్క్వేర్ గురించి మాట్లాడాము. దాట్స్ ఎట్ రానన్న. 4 ముక్కలు మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఎంతమందికి కొంచెమన్నా అర్థమైంది? కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీ బై గివింగ్ ఎ కరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్? క్లియర్గా చెప్పండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గాట్ ఇట్? నిజంగా నీకు అర్థమైతే హిట్ ద లైక్ బటన్. ఒకవేళ నీకు అర్థం కాలేదనుకో మరలా ఒక్కసారి చూడరానన్న. డోంట్ మిస్ 3 సింపుల్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్. సింపుల్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్, డోంట్ మిస్ ఇట్. అండ్ నీకు అర్థమైతే కెన్ యూ ప్లీజ్ డూ షేర్ దిస్ లింక్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ రానన్న.
That is a big encouragement for me. That is a big encouragement for me. ఇంకా మంచిగా ఎప్పుడన్నా టైం దొరికితే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ మై బ్యూటిఫుల్ లవ్లీ స్టూడెంట్స్. నా వల్ల మీకు బెనిఫిట్ అవుతుందన్న కాన్ఫిడెన్స్ నాకు రావాలి కదా. That I can get only by sharing this with all your friends and all. ఎట్లా అంటే ఎక్కువ మందికి నేను ఉపయోగపడతాను, అప్పుడు ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడతాము. అర్థమవుతుందా? So dear, we will meet soon. And if you are not, yes my dear students, today you have exam. Roots Academy students, you will have exam at 2 to 5 p.m. as usual. 2 to 5 p.m. as usual. Up to here you will have in the exam. So జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకా ఎవరైనా రూట్స్ అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆ స్క్రీన్ మీద కనపడే నెంబర్కి సే హాయ్ షార్ట్ టర్మ్, సే హాయ్ షార్ట్ టర్మ్ on WhatsApp to 9866915814 to get complete details about the fee structure, timings, faculty and demo classes. And dear, if you have any of your friends who are writing NEET or EAMCET for BIPC, we just started a batch for BIPC also. So this is a great opportunity for BIPC students. You can aram se encourage them to join with us. Wonderful experienced faculty are there who are giving lot of support, my dear. 100+ days program is such a beautiful program. Generally ఆ ప్రోగ్రామ్ని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని 100% కనుక నువ్వు ఫాలో అయితే you will definitely get below 5,000. That's the last year and every year success rate. Thank you. Have a good day. Bye bye. Take care.